Okay, video vlog check. We are here at Resorts World Manila. Nakakamukha na kami ng breakfast sa Maxim's Cafe kasi we're going to have a overnight stay sa Holiday Inn Express. So thank you Resorts World Manila for the staycation. Kasi mamayang gabi kami ni Lace at ni Mama will watch a musical show. It's a concert ng mga local artists and they will perform some air supply songs. So ito yung pagkain namin ngayon. Breakfast pala sa Maxim's. Sarap. So as usual, check kami ng mga luxury items sold here sa mall ng Resorts World Manila. So kakadalang namin sa Swarovski na sa mga tindahan ng mga bag. Tingin-tingin lang naman. Ano to? PUBG. PUBG PUBG medyo mabigat yung aming breakfast sa Cafe Maxim's. So it's already around 12:54 PM. Ano na, mag-check-in at kami 2 PM doon sa Holiday Inn Express. Yung Oktoberfest pa rin dito. Ito yung Oktoberfest. Yung mamayang show pala mamaya. May Christmas tree lighting na sila. Nakap na yung Christmas tree. Ito na yung mga ano ata mamaya. Hindi. I think yung Oktoberfest nila meron pa din. Pero yung kanilang gala doon sa Newport Theater. So sina family ko ay nasa Tunnel of Light. Let's check it out, y'all. So nasa labas na kami ngayon ng Resorts World Manila. Papunta na kami rin sa hotel Holiday Inn Express. I forgot to shoot a video nung aming Serenity milk tea and may mga drink na ko, matcha na may durian float. Astig, sarap. So ito yung mga photo. Kasi nag-photoshoot pa nga ako for my entry nung Serenity Extra Moment na campaign. Pero August pa yung ending, pero nag-try na rin ako sumali. So check yung mga pictures namin. Ito yung mga ininom namin kanina sa Serenity. Pasok. Nakita nyo na, no? So ito na, Holiday Inn Express. Dati itong Remington Hotel. Hindi ko alam kung yung storya bakit nawala yung Remington Hotel At yung House Manila nandito pa rin. Check it out, yo. So tayo, medyo maraming tao dito sa Holiday Inn. Grabe. Turista.
Thank you. Ang tao, wow. So, parang marami nag-check-in at marami nag-check-out. Oh. So mabibigay po ba sa inyo any parang certificate or voucher ma'am for the booking or in-email lang po sa atin? Kasi any parang Okay, video vlog check. So finally, it's my first time na ulit mag-check-in dito sa Holiday Inn Express kasi dati ito ay Remington. So maraming changes. For example, yung room namin medyo iba lang din yung wifi kumbaga access kasi yung room namin is 0230 but our wifi is 2030. Medyo magulo, no? Tapos meron kami dalawang meal vouchers for breakfast. So yung bata libre na, but you have another extra person, that's around 450. Tapos separate yung kanilang key card. Isang key card for the room, isang key card for the elevator access. So meron kami dalawang key card for the room, tsaka dalawang key card for elevator access. Mga ibang klase siya. So ayun, I was waiting for our luggage. Akit na kami. 0230, second floor lang pala ito. Okay lang din. Super busy itong hotel. So wala kaming bellboy. Sabi nagbago na raw kanyang service. Very limited. May carry your own luggage going to the hotel. Ayan. Kasi Holiday Inn is like Holiday Inn Express, parang like a parang budgetarian hotel na lang to. Diba? Kung matulog ka sa airport or na-delay yung flight mo or na-cancel. So, let's go! Uy! I think may upcoming tour kami sa Pampanga sa November. Parang opening ulit ng mga commercial central. Pero I think mag-stay yata kami dito. Kasi yung overnight stay daw namin is care of by Resorts World Manila. So maybe baka dito kami ma-stay. Sana sa Belmont, no? Para may swimming pool naman kami. So ito na yung elevator. Number 2. Uy, Christmas na. Christmas. So by the way, I'm using the Gopro Hero 7. So makita nyo yung image stabilization nito. Yan na. So yung parang yung lobby nila parang nag-iba na rin. Kasi dati parang reddish or green. Pero may bluish naman yung kanila carpet dito. Wait baby, tabi. So this is our room. Ang tipas ng pintuan nila, grabe, ano ba naman yan? Wow, ang ganda. Malagay mo na yung gamit dito. So this is the room. Ito yung 2 beds. Yan si Ashon, tuwan-tuwa. So this is my office. Office space ko yan. And this is my bed. So let's check out their TV, kung anong cable nila. Disney Channel. Gumagana ka? Parang ayaw. Ayun, gumagana. May Chromecast ba dyan? Disney rin pa. So they have coffee, pang coffee, safe, and refrigerator. By the way, take note, merong 2,000 pesos incidental fee. Panalaman ko na that's for the laundry service. But since di naman namin kailangan ng laundry, hindi na kami nagbayad ng 2,000 incidental fee. Pero hindi ko lang kung magkano yung overnight stay dito. Lagay ko na lang description na lang dito. Watermark.
Ako, ang pagkain ko ay tocino. So, namili kami ng mga pagkain sa 7-Eleven. Ito yung aming late lunch. Ayan. Early lunch. Late lunch nga eh. Late lunch. Early dinner. Parang late lunch na rin, early dinner. Kasi mamaya may cocktails kami dun sa gala night nung air supply na concert. Kain muna kami. So that's the view, night view dito sa aming hotel room. So ito, dito lahat. Nagta-tablet. Si Ashton nag-video okay. At si Lace ay nag-yoga. Ay, may makeup pala. Ako ay Kaya kuha nga yung luminous na sunblock. Pakiabot sa akin. luminous na sunblock. Ito 50. So we are back sa Resorts World Manila. Kasi Lace, oh. Yan, oh. Pupunta na kami sa Newport Theater. So, kasi yung cocktails and also the gala night for the event. So we are here na sa Newport Performing Arts. So, hanapin yung ating cocktails area. And, ayun, nakakita ko ng cocktails area. Saan ang ano? Saan ang entrance? Dito po. Ang ticket niyo sa Hindi. Nasa Resorts World Manila yung ticket namin eh. Staff. dun po. Marketing. Yun pala, yun pala. Hello, hello. Si Lace. Tsaka yung mami niya. Kain ba Ay! Naman. Oh, pare, yun yung kinakanta ni April Boy Regino tsaka April Boys. Ah, talaga? Oo, nung konti pa lang kanta nila. O, trivia, di ba? Wow. Kasi mataas yung boses nila eh. Hindi ko alam yan, So, pag nagigig si na April Boys tsaka si April Boy Regino, puro air supply. Interesting. Salamat tuloy sa aking vlog. Thank you sa Resorts World Manila Team. Bye. Always. Okay guys, so kasama ko yung our also planet to. The head hold, the big boss. Kidding. Gusto ko lang sila makita pero tuwa ako, nagkita kami. It's a great example of a more sustainable protein ingredient for a growing global population. Mycoprotein is used as an ingredient in all corn products, which means our range is super versatile. So Front it's no row wonder kami, that more front and of more the people are house, using corn yung to make aming great view, tasting meals that yun yung whole stage family can area. enjoy. Corn, protein for the planet. Thank you Resorts World. Bawal video dito, so kung pa lang yung next ito is tapos na. Okay. See you. Ganda na, All Out of Love. Musical pala to, kala ko concert. Pero astig ni Miguel Yesa, Jason Alejandro, the cast, tsaka yung dalawang sa mismong air supply ay nandito. Galing, astig. Manood kayo sa Resorts World Manila. Check out their schedules sa website, sa Facebook, and buy your tickets here. Manood kayo. Sobrang rom-com ang dating niya. Enjoy na enjoy ko sobra.